Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept our humble blessings. Hare Krishna. Dear Guru Maharaj. Roll. You will translate today, yeah? Yes, Guru Maharaj, with your blessings. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupat Pramam Sabaraj Gacharya Stodhar Satchishimad Aisi Bhaktivedanta Swaraj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavindi Ki Jai Granta Raj Sima Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhakta Vindi Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories, all glories. Shri Guru Karanga. You hear me good? Yes, Guru Maharaj. Good. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Jayam Udayat. Nastapreshu apatreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama shloke bhakti bhavati naishtiki idam bhagavatam nama puranam brahma samhitam uttama shloka charitam chakara bhagavan rishi nishrayasaya lokasya danyam svastayanam mahat Krishna svatamapakate dharmagyanipi saha Kalaunastadisham mesha purunar kotunoditaha Omakyatimaranyasya gananchana salakyam Chakshurun militam yena tasma shri gurave namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Okay. So today we read from Srimad Bhagavatam, third canto, 21st chapter, text 15 and 16. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 3 песнь, 21 глава, стихи 15 и 16. Kardama Muni reveals his desires to the Lord. Кардама Муни рассказывает Господу о своем желании. Tata sakchaham parivotu kama samana shilam grihameta denum upehivan mulam asesha mulam durashaya kama durgani ripasya. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Therefore, desiring to marry a girl of like disposition, who may prove to be a veritable cow of plenty in my married life, to satisfy my lustful desire, I too have sought the shelter of your lotus feet, which are the source of everything, for you are like a desire tree. Вот и комментарии его божественной милости Шрилы Прабхупады. Поэтому я, желая получить в жены девушку, близкую мне по складу характера, которая в семейной жизни станет коровой, исполняющей все желания, и утолит мое вожделение, тоже ищу прибежища у твоих лотосных стоп, которые являются источником всего сущего, ибо ты подобен древу желаний. Purport. In spite of his condemning persons who approach the Lord for material advantages, Kardama Muni expressed his material inability and desire before the Lord by saying, quote, although I know that nothing material should be asked from you, I nevertheless desire to marry a girl of like disposition. End of the quote. The phrase like disposition is very significant. Formerly, boys and girls of similar dispositions were married. The similar natures of the boy and girl were united in order to make them happy. Not more than 25 years ago, and perhaps this was in the 70s, that means in 40s. No more than 25 years ago, or 50s, end of 40 or 50. Perhaps it is still current. Parents in India used to consult the horoscope of the boy and girl to see whether there would be factual union in their physiological conditions. These considerations are very important. Nowadays, marriage takes place without such consultation, and therefore, soon after the marriage, there is divorce and separation. Formerly, husband and wife used to live together peacefully throughout their whole lives. But nowadays, it is a very difficult task. So you can read this first sentence, huh? Yes, Guru Maharaj. Комментарий Шрилы Прабхупады. Осудив тех, кто обращается к Господу за материальными благами, Кардама Муни сам признается здесь в своей слабости и открывает Господу материальное желание, с которым пришел к Нему. «Я знаю, — говорит он, — что у тебя не следует просить ничего материального, и все же я хочу получить в жены девушку, близкую мне по складу характера». Особого внимания заслуживает употребленное здесь выражение «близкую по складу характера». В прежние времена в брак вступали юноши и девушки со сходным складом характера, и это сходство характеров делало их совместную жизнь счастливой. В Индии еще четверть века назад
Гуру Махарадж отмечает, что это, если писалось в 70-е годы, то где-то конец 40-х, начало 50-х годов, имеется в виду. Не исключено, что в некоторых семьях эта традиция жива и поныне. Родители изучали гороскопы юноши и девушки, чтобы выяснить их психологическую совместимость. Роль, которую играют психологические особенности будущих супругов, трудно переоценить. Ныне, заключая браки, люди не советуются с астрологом, поэтому очень часто вскоре после свадьбы они разводятся и живут врозь. Раньше муж и жена всю жизнь жили вместе, в мире и согласии, а сегодня счастливые браки стали большой редкостью. Yes, Guru Maharaj, I read it. We continue the next sentence. Kardama Muni wanted to have a wife of like disposition because a wife is necessary to assist in spiritual and material advancement. It is said that the wife yields the fulfillment of all desires in terms of religion, dharma, economic development, artha, and sense gratification, karma. If one has a nice wife, he is to be considered a most fortunate man. In astrology, a man is considered fortunate who has great wealth. That means in astrological chart. A man who is considered fortunate, who has a great wealth, very good sons, and a very good wife. Of these three, one who has a very good wife is considered the most fortunate. Before marrying, one should select a wife of like disposition and not be enamored by so-called beauty or other attractive features of sense gratification. In the Bhagavatam, 12th canto, it is said that in the Kali Yuga, marriage will be based on the consideration of sex life only. As soon as there is a deficiency in sex life, the question of divorce will arise. Okay? Кардама Муни мечтал о жене, близкой по складу характера, поскольку назначение жены – помогать мужу в его духовной и материальной деятельности. Говорится, что жена способствует осуществлению всех желаний мужа в сфере религии, экономики и чувственных наслаждений. Принято считать, что человеку, которому досталась хорошая жена, выпала самая большая удача. В астрологии удачливым называют того, у кого много денег, хорошие сыновья и хорошая жена. Из них больше всего повезло человеку, которому удалось получить хорошую жену. Прежде чем жениться, мужчина должен выбрать себе в жены близкую ему по складу характера девушку, а не прельщаться так называемой красотой и другими привлекательными качествами, сулящими чувственные наслаждения. В 12-й песне Бхагаватам сказано, что в Кали-югу все браки будут основаны исключительно на половых отношениях, и как только супруги перестанут удовлетворять сексуальные запросы друг друга, будет вставать вопрос о разводе. Yes. Okay. Kardama Muni could have asked his benediction from Uma Devi, means Parvati, the wife of Shiva, who is recommended in the scriptures that if anyone wants to have a good wife, he should worship Uma. But he preferred to worship the Supreme Personality of Godhead because it is recommended in the Bhagavatam that everyone, whether he is full of desires, has no desire, or desires for liberation, should worship the Supreme Lord. Of these three classes of man, one who tries to be happy by fulfillment of material desires, another one tries to be happy by fulfillment of material desires, another wants to be happy by becoming one with the Supreme, and another, the perfect man, is a devotee. He does not want anything in return from the personality of Godhead. He only wants to render transcendental loving service. In any case,
Everyone should worship the Supreme Personality of Godhead, for he will fulfill everyone's desire. The advantage of worshipping the Supreme Person is that even if one has desires for material enjoyment, if he worships Krishna, he will gradually become a pure devotee and have no more material hankering. Okay. Подобной просьбой Кардама Муни мог обратиться и к Уме, поскольку всем, кто хочет получить хорошую жену, Писания советуют поклоняться Уме. Ума – это супруга Господа Шивы, богиня Парвати. Однако Кардама предпочел поклоняться верховной личности Бога, ибо в Бхагаватам сказано, что каждый человек, независимо от того, полон он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению, должен поклоняться Верховному Господу. Из этих трех категорий людей одни надеются обрести счастье, осуществив свои материальные желания, другие рассчитывают обрести счастье, слившись со Всевышним, а третьи становятся преданными и достигают истинного совершенства. Преданному ничего не нужно от личности Бога. Он хочет только одного – заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Но как бы там ни было, все люди должны поклоняться верховной личности Бога, и Господь исполнит желания каждого. Преимущество поклонения Верховному Господу состоит в том, что даже если человек поклоняется Кришне ради материальных наслаждений, со временем он тоже станет чистым преданным и избавится от всех материальных желаний. We have here also some commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur. И прочитаем комментарий Вишванатха Чакраварти. He paraphrases Kardama, though I criticize those with material desires, I'm the chief person with material desires. Он перефразирует слова Кардамы Муни, хотя я критиковал тех, кто приходит с материальными желаниями, я самый первый среди них с материальными желаниями. Because I desire to marry a wife who supplies artha, dharma and kama in household life. Kriya meda tenum. Поскольку я хочу обрести жену, которая выполнит мои желания в дхарме, артхе и каме, и называет на санскрите вот термин грихаметха дену. Да. Tenum means cow. Тхенум – это корова. By calling his wife a cow. Okay. Don't tell your wife she's a cow. И дальше идет повествование. И называя свою жену коровой, и Гуру Махарадж говорит, не называйте свою жену коровой. Otherwise, a huge shout will come back. А иначе в ответ будет очень сильный крик. Anyway, he didn't express the word cow in front of his wife. Ну, по крайней мере, он не использует это слово «корова» перед своей женой. Не ей он это говорит. So he was speaking to the Lord. Он говорит Господу. So the Acharya, he says, by calling his wife a cow, he implies that he must be a bull. И Ачарья пишет, называя свою жену коровой, при этом он подразумевает, что он подобен быку. Why? Because he has no intelligence. Почему? Потому что у него нет разума. Bulls are famous. They're not very intelligent. They're just doing the work, and without thinking. Быки известны тем, что у них особого разума нет. Они просто выполняют свою работу, не думая. Work, eat, and have some sex. Работа, еда и секс. That's a stubborn mentality of a bull. Таков упрямый менталитет быка.
So the great yogi, he expresses his mentality is like that of a bull. И вот так великий йог, он выражает, как сказать, свое впечатление о своем разуме, как о подобном быку. Because a bull is always looking out, where is a female cow? Потому что бык, он всегда глядит по сторонам. А где же корова? So that he can jump on her and have some sex life. Чтобы прыгнуть на нее и заняться сексом. So therefore he considered himself stupid like a bull, no intelligence. И поэтому он считает себя таким же тупым, как бык, лишенным разума. As Srila Prabhupada this morning was saying in his class, Krishna consciousness is especially made for human beings. Как сегодня утром в лекции Шрила Прабхупада говорил нам, что сознание Кришны в особенности предназначено для человеческих существ. Not for the lower species like animals, bulls and cows and other animals. А не для низших форм жизни, таких как животные, коровы, быки и все остальные животные. Because in the human form of life, we have a very special opportunity. It's very rare, very rarely attained, and it is a very special opportunity to become Krishna, to perfect life in Krishna consciousness. Поскольку в человеческой форме жизни есть особая возможность, она очень редка. Это достичь совершенства жизни в сознании Кришны. That means the purpose of human life should not be made just by mainly thinking how to marry, have sex life, maintain, earn some money, work hard, sleep, and enjoy. Это означает, что смысл человеческой жизни не сводится к тому, как жениться, есть, заниматься сексом, работать, спать и так наслаждаться. This is common. Man and animal have the same propensity: eating, sleeping, mating, and defending. Это общее и у людей, и у животных. Это склонность к еде, сну, совокуплению и обороне. Therefore, why should we call ourselves higher or more intelligent than an animal if our tendency and activity is the same? Тогда почему же мы должны считать себя и называть себя более возвышенными, если наши склонности и наша деятельность такая же, как и у них, у животных? In the human form of life, maybe we do it a little more sophisticated. Может быть, в человеческой жизни мы делаем это немножко более каким-то изощренным способом. But this way of enjoying in a sophisticated way is very expensive, and we have to work very hard for it. Но это немного изощренное наслаждение, оно является более сложным, и для этого нужно очень тяжело работать, и это дорого стоит. Because just by having a wife, that's not enough. She will not be happy. Просто если есть жена, этого недостаточно, она не будет счастлива. Wife means house, Жена значит дом, or at least a flat. или, по крайней мере, квартира. Enough food to eat, Достаточно пищи, чтобы есть. a bed to sleep. Кровать, чтобы спать. She will not be happy just to live like in brahmacharini ashram in the same way. Она не будет счастлива жить или продолжать жить так же, как в Брамачарине ашраме. In the brahmacharini ashram, she lives maybe very simple, but then when we are grihastas, then maybe we think, the man maybe think, oh, let us live like brahmachari. Может быть, в Брамачарине ашраме она жила очень просто. И они женятся, и мужчина думает, давай продолжим жить так же, как в Брамачари ашраме. Maybe in the beginning, because one has no money, no income, one has to live like that.
И, может быть, вначале, когда немного денег, нет дохода, так и живут. But then gradually, we arrange for a bed, we arrange for, there's a need for a sitting place, a divan or some sofa. Но затем постепенно нужна кровать, и появляется кровать. Нужно где-то сидеть, появляется диван или софа. Then we need maybe a carpet, or we need so many utensils, so many things to gradually but accumulates in our household. Потом нужен ковер, и появляется так много вещей и мебели, которая должна быть в доме и создавать комфорт. So therefore, household life actually means grihamedi. Таким образом, жизнь домохозяина на самом деле означает гриха медхи. Meti comes from metasa, intelligence. That means the intelligence or the mind is just focused on how to maintain and to live comfortable and enjoying family life, household life. Медхи происходит от слова медхаса, означает человек думает, как жить и как комфортно жить и наслаждаться в семейной жизни. So therefore, Kardama Muni condemned himself. I'm foolish or stupid like a bull. И поэтому Кардама Муни, он так ругает себя, говорит, я тупой, как бык. Although Kardama Muni had no facility for an household ashram. Хотя у Кардама Муни не были созданы условия для ашрама домохозяина. He also had no need for it. Также и необходимости у него в этом не было. He was actually happily living in his kutir. На самом деле он счастливо жил в своем кутире. Kutir means very simple. It's a clay hut with some made of clay with maybe some wood, some leaves, what he finds in the forest. Кутир означает простая хижина, сделанная из глины или какого-то дерева, стволов, листьев, найденных в лесу. So he was dreaming to have one time a palace or an airplane or a car, a nice car for the pleasure of his wife. Он не мечтал, сам он не думал о том, что когда-то будет у него дом, дворец, самолет или машина для удовольствия жены. Because that he knew it would be more and more entanglement. Потому что он понимал, что это все больше и больше будет запутывать. He knew to live in a household, or how to say, to marry and to have a wife, it will many complications will be accompanied with it. Он знал, что если жениться и жить с женой, то этому будет соответствовать идти рядом много трудностей. And he was an Aishtika brahmachari. Он был наиштика брамачари. Never dreaming about sex life or woman. И он никогда не мечтал о сексуальной жизни или о женщинах. Otherwise, how he could attain the darshan of the Lord after after some time of deep meditation? А иначе как бы он мог получить даршан Господа через вот какое-то непродолжительное время медитации? He was not a pretender. Он не был притворщиком. With the mind, how you say, meditating, but actually thinking about women, enjoyment like that. Медитируя, а при этом думая внутри о женщинах и наслаждениях. Krishna in the Bhagavad Gita says the yogi who pretends that in his mind he's meditating, but actually thinks about women and other such things, it's a pretender. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что йог, который внешне демонстрирует медитацию, но внутри думает о женщинах и о подобных вещах, он притворщик. But Kardama Muni was not a pretender. Но Кардама Муни не был притворщиком. He was very serious. Он был очень серьезен. Otherwise, how he could meet the Lord face to face?
А иначе как бы он смог увидеться с Господом лицом к лицу? It was not an hallucination. It was not an idea Это не было идеями или галлюцинацией, or some imagination. или воображением. It was real. Это было The по-настоящему. Lord personally appeared before him. Господь лично явился перед ним, Because the Lord knew, yes, he has a desire. поскольку Господь знал, да, у него есть желание, But the desire he had at the beginning as a how we say, how we call this? If you start to make a meditation, you should have a purpose. санкалпа. How is it called in Sanskrit? Yuva. Санкалпа, Гуру Махарадж. Right, sankalpa. You need to have sankalpa. Вначале, когда мы начинаем медитацию, нам нужно какое-то желание, смысл, цель этой медитации. На санскрите это называется санкалпа. You should not worship the Lord or meditate about the Lord without sankalpa. Мы не должны поклоняться Господу или медитировать на Господа без санкалпы. So the sankalpa means to have a desire. И санкалпа означает иметь желание. As Srila Prabhupada was pointing out, either you have desire for liberation or you have some desire for your personal sense gratification, or you have no desire. И как Шрила Прабхупада упоминает, либо у вас есть желание освобождения, либо чувственных наслаждений, либо нет желаний. No desire means desireless, akama. Нет желаний – это означает акама. Therefore it said, akama sarva kama va moksha kama udarati tivrena bhakti yogena yachita purusham param. In any way, whatever desire you have, you should try to approach the Lord and worship the Lord. Какого бы желания у вас не было, вы должны попытаться служить Господу и обратиться к Нему. So that means Kardama Muni was not meditating during his meditation about women and money and household. И это означает, что Кардама Муни во время своей медитации он не медитировал на деньги, женщин и семейную жизнь. This he had in the beginning as a sankalpa. He hadn't. He had it in the beginning as sankalpa. He had this expressing of desire, but not during his meditation. У него было это в начале выражено как санкалпа, но у него не было этого в процессе медитации. In his meditation, he purely meditated about the Lord. В своей медитации он чисто медитировал на Господа. Because he was a yogi, he meditated about the Lord in the heart as Paramatma. Поскольку он был йоги, он медитировал на Господа внутри своего сердца, на Параматму. That same Lord whom he meditated upon whom he meditated in the heart also appear to him from outside. И тот самый Господь, на которого он медитирует внутри своего сердца, является перед ним извне. So he was actually not foolish, but he condemned himself. He put himself in the position that I'm quite foolish. То есть на самом деле он не был глупым, но он так позиционирует себя, представляет себя как очень глупого. I'm foolish like a bull, a stupid bull. Я глуп, как тупой бык. Because I'm worshipping, I started to meditate about the Lord with the desire to have a suitable wife. Поскольку я начал поклоняться и медитировать на Господа с желанием иметь подходящую жену. Therefore, as the Acharya was pointing out here, he's saying, among those with material desires, I'm evil, durashaya. Поскольку, и он говорит здесь, как ачарьи говорят, среди тех, у кого есть материальные желания, я самый злостный,
дурашая. Shaya means evil, somebody who has a bad intention. То есть тот, у кого есть какая-то дурная или злая наклонность, Having no намерение. intelligence because of my bad intentions. И это лишает меня разума, поскольку у меня есть эта дурная наклонность. Durashaya bahir arthamanina, andair upaniya manas, te pishat antra urudamni badha. Natevidu svarta ketim hi Vishnu. Those who are Durashaya, they don't fix their mind on Vishnu. Те, кто дурашая, они не могут сосредоточить свой ум на Вишну. They're fixing their mind only on the temporary sense objects. Они сосредотачивают свой ум лишь на временных материальных объектах. With eagerness to enjoy. С желанием, страстным стремлением наслаждаться. So that's the evil-minded intention, Durashaya. Но это неправильное, злонаправленный ум, дурашая. That's what Prahlad Maharaj told to his father. Об этом Прохлада Махарадж говорит своему отцу. So the demoniac persons like you, my dear father, they have no interest in Vishnu. Natevidu svarta katim hi Vishnu. У демонических личностей, подобных тебе, о мой отец, нет склонности служить Вишну. Durashaya artha manina. Because their attention is Durashaya. It's evil-minded, selfish, only thinking about how to enjoy external sense objects. Поскольку их намерение дурашая, они думают лишь о том, как наслаждаться временными материальными объектами. And Внешне. therefore, such people as you, they have no good intelligence. Their intelligence is Durashaya. Такие люди, подобные тебе, у них нет разума, их разум дурашая. And therefore, they're falling down in the deep hellish condition. Bahir artamanya, andhar, upaniya manas, tepishatam trea urudhamni badha. И поэтому они падают вниз в адское положение, как описывают эти стихи. Like Govinda Das, he was singing Pacha Huremana, Shinandanandana. Please, my dear mind, fix your mind on Krishna. Как в своей песне поэт Говинда Дас говорит Баджаху Ремана Шри Нанданандана: «О мой ум, пожалуйста, сосредоточься на лотосных стопах Кришны. Worship Krishna, do Krishna bhajan. Поклоняйся Кришне, совершай Кришна баджан». Because his life is so temporary, like the drop of water on a lotus leaf. Поскольку жизнь такая временная, она похожа на каплю воды на листе лотоса. It looks beautiful, like a diamond, but in one moment when you're not looking and looking again, it's not there anymore, disappeared. Она очень красива, она блестит и сверкает, как бриллиант. Но в один прекрасный момент вы отвернулись, посмотрели снова, и она уже исчезла. So the result of material sense gratification is very flickering. Таким образом, результат материальных чувственных Because we наслаждений are constantly in the duality of heat and постоянный. cold. Поскольку мы всегда находимся в двойственности жары и холода, Hunger and thirst, голода и жажды, and the need of sleep and taking rest because of exhausting work. необходимости поспать и отдохнуть после изнуряющего труда. So we are constantly in this duality, my dear mind. Therefore, please come out of it. Итак, мы постоянно, о мой дорогой ум, находимся в этой двойственности, поэтому, пожалуйста, выйди из нее. It will not make us happy. Она не сделает нас счастливыми. Please fix your mind just on Krishna. Пожалуйста, просто сосредоточь свой ум на Кришне And worship Krishna. и поклоняйся Кришне. Give everything to Krishna. And then everything will become happy and satisfied. Отдай все Кришне, и тогда все будет счастливым и удовлетворенным.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also composed a prayer, Tushtamana. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур также написал молитву, которая начинается со строчки Душтамана. He also considered in his Tushtamana cheating, self-cheating mind. Он также его называет Душтамана, означает ум, обманывающий сам себя. Because you now try to live in a solitary place, imitating Haridas Thakur or great transcendentalist, to live like them, but actually live like them externally, but in the mind you only think about sense gratification. Поскольку сейчас ты имитируешь Харидас Такура, ты живешь в уединенном месте, воспевая святые имена, и ты внешне изображаешь его, но внутри ты думаешь о чувственных наслаждениях. Like Kamani or Ramani, Pratishta Bhagini, and Kanaka. Money, woman, and name, fame, and adoration. Канака, Камени, Пратишта, Бхагини, деньги, слава, женщины и почет. This is actually our purpose. This is our meditation. В этом наша цель, в этом наша медитация на самом деле. Therefore, we are actually cheating us. Поэтому мы обманываем сами себя. Then our meditation and devotional service will only be a pretense and hypocrisy. Итак, вся наша медитация и преданное служение будет лишь притворством и лицемерием. So therefore, Kardama Muni, he condemned himself. Поэтому Кардама Муни выставляет себя глупцом. So, because I'm approaching your lotus feet, Mulam. Mulam means root or lotus feet. Он сокрушается: я освободился, я поклоняюсь твоим лотосным стопам, и называет их мулом, подобными корню. The source of all objects, Ashesha Mulam. Источнику всех объектов, Ашеша Мулам. Because you are the Mulam, you are the root of the desire tree. Ты являешься мулом, ты являешься корнем древа желаний. So I approach your Ashesha Mulam, your root or your feet, just with the intention to get married. Итак, я обращаюсь к твоим лотосным стопам, Ашеша Мулам, с целью жениться. This is my foolishness. И это моя глупость. And then the Acharya Vishwanath Chakravarti Thakur, he comments, he quotes a verse from Srimad Bhagavatam, 10th canto. Вишванатха Чакраварти Такур продолжает свой комментарий, он цитирует стих из 10-й песни. 81st chapter, text 19. 81 глава, стих 90. Svarga pavargayo pumsam rasayam bhuvi sampadam sarvasam api sithinam mulam tachcharanarchanam. This is a verse spoken by Sudama Vipra. Это стих, произнесенный Судамой Випрой. He says, Он говорит: devotional service to his lotus feet, he actually thinks in his mind, devotional service to his lotus feet is the root cause of all the perfections. Преданное служение является корнем всего совершенства, так медитирует Судама. All the perfections what a person can find in heaven, in liberation, in the subterranean regions and on the earth. Всех наслаждений, которые можно найти в раю, в зоне освобождения, в подземных райских планетах или на земле. So the example of Sudama Vipra is very appropriate, very nice. Пример Судама Випры очень хороший, очень подходящий пример. Actually, he was a simple Brahmana. He was a contemporary of Lord Krishna. They went together to Gurukula. Он был простым браманом, он был ровесником Господа Кришны. Они вместе ходили
в Гурукулу. Были в And he, Гурукуле. and he never made a separate effort to build a nice house and earn some extra money or get some donations from some, I would say, through begging. Он никогда не прилагал отдельных усилий для того, чтобы построить дом, накопить богатство или собрать какие-то деньги, собирая пожертвования. Because he thought I'm a brahmana, I'm a brahmana grihasta, I should not beg. Он думал так: я же браман, я браман грехастха, поэтому я не должен просить милостыню. I should just depend on the mercy of the Lord. Я должен просто зависеть от милости Господа. And whatever the Lord is supplying or giving me, more or less, I'm happy and satisfied with it. И то, что Господь предоставляет мне, дает мне, я удовлетворен этим. Because a brahmana should not be greedy. Поскольку брамана не должен быть жадным. If a brahmana becomes greedy, then he loses his brahminical qualifications. Если браман становится жадным, он утрачивает свою браманическую квалификацию. So therefore, a brahmana never have desires for achieving anything separate of that what the Lord is giving to him. Поэтому у брамана никогда нет желания иметь что-то отдельное от того, что Господь дает ему. So there are many such examples of the poverty-stricken brahmanas. Итак, есть много таких примеров бедных браманов, Who never made an attempt to earn money. сильно бедных браманов, которые никогда не делали попыток заработать деньги. And always depended on the Lord's mercy. И всегда зависели от милости Господа. Of course, for the brahmana, he had no problem with it, but his wife had a problem. Ну и, конечно, у него, как у брамана, с этим проблем не было, но проблема была у его жены. So Sudama Vipra's wife told him, "No, how we can live like that whole life? We are married now, and we have children, and we don't have any comfort and not enough food to eat." И жена Судама Випры сказала, что мы не сможем так жить всю жизнь. Сейчас мы женаты, и у нас есть дети, но у нас нет дома, комфорта и даже достаточно еды. And she reminded her husband, you don't remember? You went with Lord Krishna, he's the Lord of the Yadus now, the king of the Yadus. You went with him to the Gurukula. И она напомнила: помнишь, ты же учился, ты же был в Гурукуле вместе с Господом Кришной, а он сейчас царь династии Яду. And you both had a very good relationship with each other, because you told me many times about your remembrance about him. И у вас были очень хорошие отношения, поскольку ты очень часто мне рассказывал о своей дружбе с ним. So why you don't approach him? Почему бы тебе не обратиться к нему? He lives now in Dwarka, and he is surrounded of so much opulences. Сейчас он живет в Двараке, и он окружен огромными богатствами. Go to him. Отправляйся к нему. But Sudama Vipra, he was very shy. Но Судама Випра очень стеснялся. Because Brahmana or a devotee, he is shy. Поскольку брамана преданный, он застенчивый. People think somebody who is shy, he is a fool. He has no self-esteem. Иногда люди думают, что тот, кто вот такой застенчивый человек, он глупец, у него нет чувства собственного достоинства. That actually is not true. Но на самом деле это не так. No, he has very high self-esteem. Нет, у него очень высокое чувство собственного человеческого достоинства. But not about his false identity. Но это не относительно его ложного отождествления. His self-esteem, he understands I'm who is Krishna, he's the Supreme Lord, and I'm his eternal servant. Его чувство собственного достоинства – это то, что есть Кришна, он Верховный Господь, а я его вечный слуга.
Therefore, that's self-esteem. Поэтому это можно назвать чувством собственного достоинства. You know who is Krishna, who is the absolute truth. You know what is who are you. Вы знаете, кто такой Кришна? Он абсолютно истинный, вы знаете, кто вы. You know Krishna's position, and you know your humble position, insignificant position. Вы знаете положение Кришны, вы знаете свое незначительное положение, как крошечные частицы. And the devotee always understands, who is self-realized, that whatever I attain is the Lord's mercy. И сознающие, осознавшие себя преданные, они понимают, что все, что я понял, чего я достиг, это все милость Господа. He never becomes puffed up. И так он никогда не гордится. Oh, this is my achievement. This is my greatness. Он не думает, это мои достижения, это мое величие. No, he doesn't think like that. He always is meek and humble. Нет, он так не думает, он всегда кроток и смиренен. And always very shy, especially to approach the Supreme Lord for some selfish desire. И он всегда скромный, застенчивый, и особенно в том, чтобы обращаться к Господу ради каких-то материальных желаний. Because the devotee always considers himself, I'm a servant of the Supreme Lord or a servant of the servant. Поскольку преданный всегда считает себя слугой Верховного Господа или слугой его слуги. So it's not appropriate to ask the master, to get some special reward. Таким образом, это не является подобающим просить у своего господина какой-то особой награды. Then it's not pure devotional service anymore. Тогда это больше уже не чистое преданное служение. And automatically our bhakti is mishra. That means colored or mixed with selfish desire. И тогда автоматически наша бхакти переходит в категорию мишра, означает подкрашенное или смешанное с материальными желаниями. So therefore, Sudama Vipra, because he was a self-realized brahmana, и поэтому Судама Випра, поскольку он был сам осознавшим себя браманом, he was not only a brahmana, he was a great devotee, he was a class friend of Krishna and the Gurukul. И он не только был браманом, он был и преданным высшей категории, он был одноклассником Кришны в Гурукуле. So therefore he naturally felt very shy. Таким образом, он, естественно, чувствовал себя очень некомфортно и стеснялся. But his wife didn't have this same realization. Но у его жены не было такого же понимания. She had very much desires. У нее было много желаний. Because she was in need. She was in need of household paraphernalia and food for the children and also for herself, and also for the husband, of course, who was very skinny. Поскольку она находилась в нужде, ей нужны были эти атрибуты домашней жизни, а также еда для себя, детей и для мужа, который также не доедал. It was not bad from her side, because she also had her reason. И это было неплохо с ее стороны, поскольку у ней на это были свои веские причины. But because she didn't have this devotional training and experience like her husband, and therefore she was very much on the material, mental, sensual platform. И поскольку у нее не было такой школы преданности и подготовки, как у ее мужа, она в большой степени находилась на уровне чувств и ума. For a wife can be very happy if she has a husband, who is fixed in devotional service. Таким образом, это большое счастье для жены иметь мужа, который сосредоточен и утвержден в чистом преданном служении. There's always a difference between the man capacity and woman capacity. Although nowadays I want to make everything one. Конечно, всегда есть разница
между способностями и возможностями мужа и способностями и возможностями жены. Хотя в наше время это пытаются уравнять. or want to make everything same. Или сделать все единым, одним. Equality, equal. Равенство сделать. So, but there's a difference. Но есть разница. Many can be trained in tapasya, in Vedic philosophy, and in focusing mind on the supreme absolute truth. Мужчина должен воспитываться в тапасе, изучать, совершать аскезы и получать знания об абсолютной истине. And the wife's qualification is to take care for children, to actually give birth to children, take care for the children, raising them and training them in the beginning, the first 5 years, and then cook nicely. А обязанности жены – это дети. Детей нужно родить, их нужно вырастить, их нужно обучить первые 5 лет, и нужно хорошо готовить. And serve her husband and the family. И нужно служить своему мужу и семье. This is Sri Dharma. Это стри дхарма. So that's her obligation. Это ее обязанность. That's her duty. Ее долг. But the husband's duty is to be fixed in devotion. Но муж должен быть сосредоточен, утвержден в преданности. And somehow or other try to maintain his family. И так или иначе попытаться поддерживать свою семью. He shall not be lazy. Он не должен быть ленивым. Because sometimes out of laziness we are neglecting family and our duties. Потому что иногда из-за лени мы пренебрегаем нашей семьей и обязанностями. But if a grihasta becomes, how we say, lazy, that's very negative. This is that's the beginning of fall down. Но если грехастха становится ленивым, то это очень плохо. Это начало падения. So grihasta always should be active. Грехастха всегда должен быть активен. With his body, with his mind, with his words. В своем теле, в своем уме и в своих словах. And of course, if he is a devotee, engages in the service of Krishna, and at the same time also maintaining his family. Конечно же, если он преданный, он занимается всегда служением Кришне и также поддерживает семью. Without stealing, without cheating. Не воруя и не обманывая. Because that's Brahminical standard. That's not only Brahminical standard of Brahmanas, it's the standard for the whole Vedic civilization of Varnas. Таков браманический стандарт. И этот браманический стандарт не только для браманов, но и для всех сословий общества ведического. Narad Muni in the end of the 7th canto is instructing Yudhishthira Maharaj, and he explains all the different duties of the Varnas and Ashramas. Нарада Муни в 7-й песне, давая наставление Махараджу Юдхиштхире, описывает обязанности всех варн и всех ашрамов. And he gives a whole list of qualities that a human being should achieve. И он дает целый список качеств, которых должен достичь человек. Like purity, not stealing, religiousness, devotion. Там есть чистота, не воровать и так далее, преданность. Surrender to Guru. Преданность гуру. Studying of scriptures or hearing regular the recitation of scriptures. Изучение Писаний и слушать, как их декламируют. So that he gives a list about 30 qualities of human civilization. Он приводит список из около 30 качеств, свойственных человеческой цивилизации. And Narada Muni, he explains to Yudhishthira Maharaj, these are not only qualities of the higher caste like Brahmanas and Kshatriyas, but also for Vaishyas and even for Shudras. И Нарада Муни говорит Махараджу Юдхиштхире, что это
качества не только высших варн, браманов, кшатрев и вайшев, но они также нужны и шудрам, and even for the outcast. и даже для людей вне каст. Because in the ideal Vedic civilization, there was no need of stealing or of impure lifestyle. Поскольку в идеальной ведической цивилизации там не было необходимости воровать или в нечистом образе жизни. Of course, there were different occupations according to the varnas. Конечно же, есть разные обязанности, занятия в соответствии с варнами и ашрамами. And they were not unnecessarily mixing together. И они совсем не обязательно должны перемешиваться друг с другом. But they were taking very nicely care with whom to mix, with whom to unite a girl with which boy. Но существуют определенные правила, как сделать так, чтобы встретились хороший юноша и хорошая девушка. So that there will not be Varna Sankara. Чтобы не появлялась варна санкара. Because Varna Sankara appears if an unsuitable combination of boys and girls come together. Поскольку варна санкара появляется, когда комбинация юноши и девушек, она неблагоприятна. This we know from Bhagavad Gita, from the first chapter, Krishna explaining. Мы знаем это из Бхагавад-гиты, там в первой главе Господь Кришна это объясняет. So, Varna Sankara can be avoided if the boys and the girls are from the same caste. Итак, варна санкары можно избежать, если юноша и девушка будут принадлежать к одной касте. Or same mentality at least. Или, по крайней мере, одно и то же умонастроение. In the Kardama Muni's case with Devahuti, the arrangement made by the Supreme Lord and by Brahma. В случае Кардама Муни и Девахути их союз был устроен Верховным Господом и Господом Брамой. Was not an unsuitable combination because he was a Brahmana and she was a daughter of a Kshatriya. Их комбинация не была неправильной, поскольку он был браманом, а она дочерью царя. Swayambhu Manu, he was a king. Сваямбхува Ману был царем. He was a king of Aryavad. That means of middle and northern India. The Delhi and this whole region there up to the Himalayas is Aryavad. Это центральная и восточная Индия. Та вот область, где находится город Дели, вся вот эта область называлась Айраварта. So there was his capital. Там была его столица. And he was a king. Он был царем. So he was and he had the daughter Devahuti. И у него была дочь Девахути. He actually had 3 daughters and two sons. У него было на самом деле 3 дочери и 2 сына. But two were already given, Akuti and Prasuti. Но 2 уже были отданы в жены. Их звали Акути и Прасути. Although they were princesses, they were given also to Brahmanas. И хотя они также были принцессами, их также отдали в жены за браманов. Akuti was given to Ruchi. Акути была отдана Ручи, He was a sage. который был мудрецом, Also Prajapati. и также Праджапати. And Prasuti was given to Maharaj Daksha. А Прасути была отдана Махараджу Дакши, Also Prajapati and Brahmana. который является Праджапати, также и браманом. He was one of the 10 sons, first sons born by Brahma. Он является одним из 10 первых сыновей, рожденным Господом Брамой. So there was only the middle daughter left, that was Devahuti. Итак, осталась только средняя дочь, ее звали Девахути. Devahuti, she was very beautiful.
Девахути была очень красива. Typical ideal princess. Типичная идеальная принцесса, совершенно. Beautifully dressed and always surrounded by many servants. Прекрасно одетая и окруженная множеством служанок всегда. And always in a playish mood. И всегда в игривом настроении. Like small girls are. Как юные девочки. She was so beautiful that one day when she was playing ball on the terrace, one of the Gandharvas saw her and he felt so much stupefied by seeing her that he dropped out of his vimana. Она была такой красивой, что рассказывается однажды, когда она играла в мяч на крыше дворца, мимо пролетающий Гандхар был так поражен ее красотой, что выпал из своего вимана. That's Gandharva mentality. Таково настроение Гандхарвов. Always travel around singing and dancing and musicking, but always contemplating different beautiful girls and women. Всегда путешествовать, петь, играть на музыкальных инструментах, но при этом всегда медитировать на каких-то красивых девушек. So they're Gandharvas. They can do it. That's their karma. Они гандхарвы, они могут так делать, это их карма. Anyway, so he felt very stupefied and crazy because Kamadev, if one is shot with the arrow of Kamadev with the 5 arrows, one symptom is you lose your mind. Итак, это стрелы Камадева. Одна из стрел, один из признаков, что человек теряет свой ум. Yeah, so that's how he lost his mind, and that same girl was actually supposed to get married by Kardama Muni, by a great ascetic sage. Итак, они теряют ум, но и эта самая девушка отдается в жены за аскетичного мудреца Кардама Муни. So this combination was suitable because he was higher caste Brahmana and she is a Kshatriya. И эта комбинация была благоприятной, поскольку он принадлежит к более высокой касте браманов, а она принадлежит к касте кшатриев. If the girl would be Kshatriya and the husband would be a Brahmana and the husband a Kshatriya or a Vaishya, that would be unsuitable. Если бы она была кшатрием, а при этом муж был бы вайшей, то тогда это была бы неблагоприятная ситуация. So this combination is not so much appreciated. Такие союзы, такую комбинацию, она не является благоприятной. So therefore, in Vedic culture, it was always taken care, which girl and a boy could marry according to his caste and according to her caste. Поэтому в ведической культуре всегда это принимают во внимание, всегда об этом думают, как сделать так, чтобы при свадьбе их союз, их качества, они были благоприятными. And of course, there were Kula Guru. Every family had a Kula Guru. И, конечно, существует институт Кула-гуру. У каждой семьи есть Кула-гуру. And the Kula Guru is an expert in astrological charts. Они разбираются хорошо в астрологических картах. So he knew how to make calculations of a couple. Они знают, как посчитать их совместимость. And as Yuva says, taking care who is a Deva Gana, who is an Asura Gana, and who is a Manusha Gana. И они учитывают один из аспектов в астрологических расчетах, это ганы, кто принадлежит к гане девов, асуров, людей, манушья гана, может быть. So it's different mentalities. Разные менталитеты. And they're not so, and Asura Gana cannot become married with a Sura or Deva Gana. Как, например, если кто-то принадлежит к асура-гане, то он не может, ему лучше не связывать судьбу с тем, у кого дева-гана.
So that means an astrologer, expert astrologer, he can find out in which Ghana you belong. То есть опытный астролог, он может посчитать, к какой гане вы принадлежите. And then accordingly to make a suitable arrangement. И тогда в соответствии с этим принимают соответствующее решение. So therefore these arrangements were made with Kardama Muni, with Devahuti. И так было организовано этот союз Кардама Муни и Девахути. Yeah, and to come back to the story of this Brahmana, Sudama Vipra, quoted by Vishwanath Chakravarti. Возвращаясь к истории с Браманом Судамой, и которую цитирует Вишванат Чакраварти, Because he was shy to go to Krishna and to ask him for something. Итак, он стеснялся пойти к Кришне и чего-то там попросить. But due to the urge and force of the wife, so he agreed. Но из-за необходимости, из-за настойчивости жены он согласился. Yeah. But he thought, but I should bring Krishna a gift. Но он подумал, ну я же должен тогда принести Кришне подарок. I cannot just go to Krishna empty-handed and ask something from him. Я не могу просто прийти к Кришне с пустыми руками и что-то у него попросить. So because he had this training of etiquette. Таково воспитание, таков этикет. That's Brahminical culture. Такова браманическая культура. So then, but they didn't have much in the household, only some broken rice, cheap, as you have in Bengal, cheap rice. А дома у них ничего не оказалось, кроме сломанного риса, колотого риса. В Бенгалии его называют cheap rice. It's not the first quality of rice. То есть рис не первого сорта. In the Chaitanya Charitamrita, we hear whenever Lord Chaitanya was rice served or Mahaprasadam from Lord Jagannath, he glorified that it was first class rice. Всякий раз, когда в Чайтанья Чаритамрите описывается, как Господь Чайтанья принимает прасад от Господа Джаганатхи, всякий раз Господь Чайтанья прославляет этот рис и называет его первоклассным рисом. So normally we should serve the Supreme Lord first class rice. То есть, по идее, мы должны предлагать Господу первоклассный рис. Not the cheapest quality. Не самый дешевый. But because they were poor, но поскольку он был беден, they could not afford first class rice. Он не мог предоставить первоклассный рис. Okay. Even today in India, it's different kinds of price for rice. It's not easy to always buy the best rice. It's expensive. И даже сейчас в Индии есть рис в разную цену, и поэтому не всегда можно купить самый лучший рис, потому что он довольно дорогой. So he thought, at least give me whatever rice we have. Ну, по крайней мере, давай то, что есть, сказал он. And he took it in a bag, and he took it with him and went to Dwaraka to meet his friend Lord Krishna. И он его взял в мешочек и пошел в Двараку увидеться со своим другом Господом Кришной. But that, and on the way he was thinking like that. И по дороге вот он размышляет так. He was thinking. He quoted this verse, what we read before. Devotion. Oops, sorry. Вот этот стих, который мы цитировали. Text disappeared. Yeah, here is it again. Devotional service to his lotus feet is the root cause of all the perfections a person can find in heaven, in liberation, in the subterranean regions and on earth. Преданное служение является корнем всех наслаждений, которые человек получает
в раю, в освобождении, в подземных райских планетах или на земле. So the devotee always meditates about the lotus feet of the Lord. Итак, преданный всегда медитирует на лотосные стопы Господа. Mulam touch charanarchanam. Улата Чаранарчара. He always worships. Like Kardama Muni also approaches the lotus feet of the Lord, who are like a desire tree. Всегда поклоняется, и так же, как Кардама Муни поклоняется лотосным стопам Господа, которые подобны корню древа желаний. So, and he was shy. Sudama Vipra was shy. Но он стесняется, и Судама Випра стесняется. Because he thought, oh, I approaching the Lord. Very soon I will see the lotus feet of the Lord. Он идет к Господу и говорит: вот я решил к нему пойти, и очень скоро увижу его лотосные стопы. So he was so happy. И поэтому он был очень счастлив. He almost forgot actually why he went to the Lord. И он почти забыл, зачем он пришел к Господу. He almost forgot actually to go to the Lord was because of his wife, to bring to ask him for something. Он почти забыл, что он пошел к Господу, потому что его попросила об этом жена, потому что нужно было что-то попросить. What to speak, he even had, when he got the darshan of Lord Krishna, the Lord Krishna was so respectful to him. He was so happy, rise from his seat, bathed, offered him a sitting place, bathed his feet because he was a brahmana. И когда он приходит, Господь Кришна его так тепло встречает, с любовью усаживает на свое сиденье, омывает его стопы, поклоняется ему, поскольку Судама был браманом. Yeah, so and he was so overwhelmed. Krishna was overwhelmed, and Sudama was overwhelmed. И Кришна испытывает сильные чувства. Two old friends meeting each other after so long time. Два старых друга встретились спустя долгое время. And he felt so much shy. Oh, the Lord is offer me a high seat of esteem and bathing my feet. И он так неудобно себя чувствует, что Господь усадил меня на свое сиденье, омывает мне стопы, оказывает мне такой достойный прием. Asking me about my well-being. Спрашивает, как у меня дела, благополучие. And so he even hesitated to offer the Lord his rice. He even forgot. Даже настолько он охвачен чувствами, что он даже ему и стыдно, и он даже уже и забыл предложить свой принесенный рис Господу. So it was Lord Krishna said, oh, I'm so happy to meet you, my old friend. You remember our pastimes we had in the Gurukula? Господь Кришна говорит: я так рад тебя встретить, мой дорогой, мой старый друг. Помнишь наши годы в Гурукуле? So I'm so happy to see you. Я так счастлив, так рад видеть тебя. And I see you brought a gift with you. О, я вижу, ты же принес подарок. Although the Brahmana was hiding it under his outer, I would say, chadar or something. Хотя Браман прячет этот подарок под своим чадром. He hided it, he hesitated. Он прячет, он стесняется, хочет его скрыть. You brought me something, and Krishna by force took his hand, where the cheap price was in his hand. Я вижу, ты что-то принес, и достает оттуда этот дешевый рис. And Krishna was so happy. Oh, you brought me this very nice rice. И Кришна говорит: о, ты принес мне такой замечательный рис. And immediately ate one biteful. И так он съедает одну щепотку. And he wanted to take a second one. И хочет взять еще одну. Because he relished so much the offering of his devotee. Поскольку он так ценит подношение своего преданного. Who was not only devotee, he was his very dear friend.
который был не только его преданным, но и дорогим другом. He was so overwhelmed by sympathy so that he wanted to eat everything at once. Он испытывает такую сильную любовь, что он хочет съесть весь этот рис сразу. But Rukmini Devi, she is the goddess of fortune, kept his hand back. No, my dear Lord, don't eat this one bite is enough. Но Рукмини Деви останавливает Господа за руку и говорит: мой дорогой Господь, одной щепотки достаточно. Because if you eat more, I don't know what kind of award, how much opulence I should give, this Brahmana I should give. Поскольку если ты съешь еще, то я не знаю, я не буду знать, как мне наградить, как мне отблагодарить потом этого брамана. So then Lord Krishna stopped. Тогда Господь Кришна Listen перестал, to the advice of Queen Rukmini. послушался совета царицы Рукмини. And so anyway, Krishna asked his friend, by the way, what's the purpose why you came? Но и Кришна спрашивает своего друга: а все-таки зачем ты пришел-то, с какой целью? But Sudama Vipra even forgot that. He hesitated to ask now the Lord for some material desire. Судама Випра и про это-то совсем уж забыл. Совсем уж неудобно просить у Господа каких-то материальных желаний. He was so shy, so hesitant. Настолько ему стыдно, и он испытывает чувство But even Krishna застенчивости. forced him because he already knew the desire. We don't have to speak out the desire before the Lord. He also knows, he knows what we have in the heart or in the mind. И Кришна его подталкивает, но Кришна знает на самом деле, что желание. Не обязательно его на показ выставлять перед Господом. Кришна знает это желание в сердце. But we have to be very careful what we have in the mind. И мы должны быть очень осторожны с тем, что у нас в уме. Because if this desire becomes predominant, then maybe Krishna will fulfill it to you. Поскольку если это желание станет преобладать, то, может быть, Кришна выполнит его вам. Of course, he will not fulfill it if it is not favorable. Конечно, он не будет его выполнять, если оно неблагоприятно. If it will ruin his devotee, he will not fulfill the desire. Если оно разрушит его преданного, тогда он не будет выполнять это желание. Because that's Krishna's interest, you know, that he never let his devotee down, even if he has some desires. Поскольку таков интерес Кришны, он никогда не хочет, чтобы его преданный пропал или упал, даже если у него есть какие-то желания. So he will personally take care. Он лично об этом заботится. That's his promise. Таково его обещание. In this promise he never breaks. А свое обещание он никогда не нарушает. That's very well known in all the three worlds. Это хорошо известно во всех трех мирах. Especially also in the spiritual world. И также и в духовном мире. So the Lord's promise is that's the truth. It will happen. То, что Господь обещает, это истина, это правда, это случится. So Krishna personally takes care for the devotees' care. Итак, Кришна лично заботится о заботах преданного. Sometimes we think, oh, I'm a caretaker of the devotees. Иногда мы можем думать, это я забочусь о преданных. But we can only become a caretaker of devotee if if we are accepting that the Lord is taking care for us, and through Him you can act and help others. Но мы можем заботиться о преданных только если мы принимаем, что Господь заботится о нас, и через Него, через Господа мы заботимся о преданных. So nobody can become guardians of other living entities. The supreme guardian is Lord Krishna. Никто не может быть тем, кто заботится, покровителем живых существ. Верховный покровитель – это Господь Кришна. Guardian means caretaker. Покровитель – это тот, кто заботится. Like a guru is a guardian.
Как гуру он может быть A покровителем, husband is a guardian. является. Муж также He's a покровитель. guardian of his family. A king is a guardian of his society. Царь, он заботится, покровительствует всему обществу. So we cannot become guardians without the empowerment, without the mercy of the Lord. Мы не можем стать тем, кто заботится, без разрешения Господа. You should also not aspire to become a guardian. И также не нужно и стремиться к тому, чтобы быть покровителем кого-то. It will happen naturally if you have a tendency or a quality in this direction. Это произойдет естественно, если у вас есть склонность и качество в этом отношении. We don't have to imitate. We don't have to be rubber stamped. Это не нужно имитировать, имея при этом резиновую печать. Either you have quality to be a guru or to be a king or to be a husband or a family man, or you don't. Либо у вас есть качество, чтобы быть гуру, покровителем кого-то или главой семейства, или нет. So it's the quality, not the title. Итак, это качество, а не название. The title king or guru is useless if you don't have the quality. Название царь или гуру бесполезно, если нет качеств. The title you're a family man, a husband, a grihastha is useless, because you have to be an adhikari. Название семейный человек, муж, глава семейства также бесполезны, потому что нужны качества, нужно быть адхикари. Therefore, grihastha means adhikari. Поэтому грехастха означает адхикари. He's exemplary, he has quality. Он подает пример своими качествами. And he can be a natural leader, an example for others to follow. И так он становится естественным лидером, примером для других, кто может ему следовать. So Krishna becomes very happy if some of the living entities, especially in the human form of life, develops such a quality. И Кришна очень счастлив, если какие-то живые существа в человеческой форме жизни развивают такие качества. Because he is happy that others take responsibility to take care for others. Поскольку он очень счастлив, если другие берут ответственность и заботятся о других. So a grihastha or a king or a brahmana or guru should not be selfish. Грихастха, царь, гуру или брамана, он не должен быть эгоистичным. They have to be charitable. They have to be well-wishing to others. Он должен быть щедрым и желать блага другим. Always taking care for others. И всегда заботиться о других. That's the way how one become very dear to Krishna. И это то, как человек становится очень дорогим Кришне. That's how Shiva is dear to Krishna, because Shiva he takes the poison of the who destroys the whole world and is swallowing it. Это то, как Господь Шива стал дорогим Господу Кришне, когда он выпил весь яд, который мог отравить весь мир. So that's natural quality of Shiva, to take care of the world. Таково естественное качество Шивы — заботиться о мире. Therefore, to say great personalities almost always taking upon themselves difficulties, and austerities and pains, for the purpose of helping others. Поэтому говорится, что великие личности почти всегда принимают на себя трудности и аскезы ради помощи другим. Therefore, Shiva means auspicious, not inauspicious. И поэтому Шива означает благоприятный, а не наоборот. Because devotional service is Shiva Panta. It's the path of auspiciousness. Преданное служение также называют Шива Пантха, то есть благой путь. So therefore, as soon one becomes a devotee and taking care for others, then that person becomes Shivadam, becomes auspicious.
Итак, как только человек становится преданным и начинает заботиться о других, он становится шивадам, благоприятным, благотворным, благим. For Bhagavatam is Shivadam Tapotrayo Mulanam, who is uprooting the root cause of three kinds of miseries in the material world. И поэтому Шримад Бхагаватам также называют Шивадам Тапот район Муланам, то есть тем, что вырывает корень тройственных материальных страданий этого мира. But the devotee should never think, I'm now Shivadam, I'm now the merciful one, I'm the great one. Но преданный никогда не должен думать, что я теперь Шивадам, всемилостивый, всеблагой и так далее. О себе. I'm the caretaker now for others, of so many. Я тот, кто заботится о других, о столь многих я забочусь. Then he becomes automatically unqualified. His qualification is to always be humble. Тогда автоматически вы становитесь неквалифицированными, потому что его квалификация – это быть смиренным. And give all the credit to the Supreme Personality of Godhead and to his superiors. И передавать всю заслугу Верховной Личности Бога и своим старшим. That's the qualification of a real guardian. Такова квалификация настоящего покровителя. Otherwise, Lord Rishabhadev in his teaching, he says, Guru nasasyat, jani nasasyat. We should not aspire to be a guru, a mother, a father, a demigod, a king, or a president, if we cannot deliver our dependence from the cycle of birth and death. А иначе, как говорит Господь Ришабхадев в своем учении, не нужно становиться гуру, отцом, царем, матерью, президентом, если вы не можете освободить своих подопечных от цепей рождения и смерти. Oh, Krishna is always very happy to see some living entity who likes to take responsibility for other living entities. Господь Кришна всегда очень счастлив видеть, как какие-то живые существа хотят взять ответственность за других живых существ. Not only as guru or as king or president, Не только как гуру, царь или президент, but also as family man. но также как и семейный человек, глава семьи. Family man should be adhikari. Семейный человек должен быть адхикари, Be qualified. быть квалифицированным. Kardama Muni was most qualified because he was brahmachari. Кардама Муни был самым квалифицированным, поскольку он был брамачари. Was not a lusty playboy. Он не был похотливым плейбоем. Only looking for women whom he could marry. Который только смотрит на женщин, на ком бы жениться. And he didn't made any attempt in this direction. Он не делал никаких усилий в этом направлении. So the Supreme Lord and the superiors of Kardama arranged everything. Но Верховный Господь и старшие Кардамы устроили все. Like also in the Sudama Vipra story, he supplied everything to the Brahmana Sudama. Как и в истории с Судама Випрой, Господь предоставил все, что нужно Браману Судаме. And he got more opulence than he even dreamed about. Он получил богатств гораздо больше, чем мечтал. So then one has another problem, not the problem of scarcity, but the problem how do you use one's opulences or the gifts were given by the Lord for the benefit of others. И тогда появляется другая проблема. Уже это не проблема бедности, а проблема того, как использовать богатство, дары, данные Господом для блага, для служения другим. Not accumulating more money, and not sharing and giving for others. This is kripana. It's not brahmana. Brahmana means broad-minded. А не так, что человек копит и копит деньги и не делится с другими. Нет, так поступает крипана, скупец. Но брамана означает широкомыслящий человек. You should not be kripana. You should be brahmana.
Не нужно быть крипана, нужно быть брамана. Brahmana means he who knows Brahman. Брамана означает тот, кто знает браман. It's not just a caste title. Это не просто титул касты. So it's somebody who is broad-minded, open-minded. Это кто-то, у кого широкое мышление, тот, кто открыт. So somebody who knows the absolute truth. Who is the Это, Lord? Who I am? What is my relationship and my duty towards Him? это тот, кто знает абсолютную истину, тот, кто знает Господа, тот, кто знает, кто я и каковы мои отношения с Господом. So these are the Brahmanas' qualifications. So Sudama Vipra was qualified, Kardama Muni was qualified. Такова квалификация Брамана. И Судама Випра был квалифицирован, и Кардама Муни был квалифицирован. Because they approached the Lord not with selfish interest. Поскольку они обратились к Господу не со своими эгоистичными интересами. They did it in the mood of seva, of service. Они делали это в умонастроении севы, служения. And therefore the Lord personally reveals to them and gives them whatever they need and maintains what they have. И поэтому Господь лично явился перед ними, дал то, что им было нужно, и сохранил то, что они имеют. So more we can hear next time, next class. Больше продолжение этой темы будет в следующей лекции. I only spoke about text 15 now, so next time will be 16. Сейчас я прокомментировал стих 15, в следующий раз будет стих 16. Came more out than I actually planned and thought about to speak. Пришло больше мыслей, чем я планировал на эту тему. So, thank you very much. Hare Krishna, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Mr. Vaikari Srila Prabhupada Ki Jai. Assembled devotees Ki Jai. Any questions? Есть ли вопросы? Я не вижу преданных. Поднимайте, ну, говорите, кто у меня тут закрыл. If no question is also good. Если вопросов нет, If говорите. No question, it means everything is clear. There is some question, Shravanam Kirtanam, I guess. Yes, Guru Maharaj, Shravanam Kirtanam. But no police question. Но вопрос не полицейский, не политический. Харе Кришна. Спасибо за интерпретацию. Погромче Шраванам Киртанам. Плохо что слышно. That's not Shravanam Kirtanam, it's somebody else. Shibi. Yes. А как не громче? Я Who хотел is спросить. speaking? Слышно, да? Киртанам. Слышно? Yes. Ну да, ну нормально, ну не тише точно. По поводу говорили, что тот, кто заботится о преданных, ну, хотя он не, так сказать, он не является каким-то ишварой, да, ему Господь дает средства, ну, возможность заботиться о преданных, он становится очень дорог Господу. А относится ли это к тем, кто относится, ну, просто там о своих детях, например, ну, просто в миру, допустим, ну, не касаясь преданных, он становится ли дорог, ну, или... Thank you for the interest. Я понял. Thank you for the interest in class, Guru Maharaj. You mentioned that a person who cares about devotees become very dear to the Lord. Is it the same for the person who takes care about his children, like in a common person, common children, not devotees? Yeah, that means he takes materially care for somebody, but it's not the same as when you're in devotional.
devotional family life, that means it's Grihastha life, then that means you make Krishna or God as the center. In karmic, in case the family man is not interested in God or in God-centered life, then there's just his karma. That means he performs his duties, practically for his own sense gratification. Ответ да, но если он не является преданным, то есть у него нет Бога в центре, означает в центре его кармическая жизнь, обязанности, а в итоге его собственное чувственное наслаждение. Animals also taking care for their families. Животные тоже заботятся о своих семьях. And so that their kids get to eat, that they're protected. Чтобы детенышам было что поесть и защитить их. We see here in our house the birds, they're taking care, they're moving underneath our roof here to find a place where they make a nest where they can give birth to new birds. И в нашем доме мы видим это. У нас под крышей птицы тоже делают себе гнездо, и там выводят своих птенцов. And always flying in and out, to bring something, either to build the nest or to bring some food. И они летают туда-сюда, сначала строят гнездо, а потом носят туда еду. So that's from this point of view, animal life, bird life, human life is no difference. С этой точки зрения жизнь людей или зверей или птиц нет никакой разницы. So the difference is if we use a human form of life to make dharma or sanatana dharma, that means our occupation to serve and please the Lord as the center. Разница появляется, если мы выполняем нашу дхарму, означает санатана дхарму, означает, выполняя наши обязанности, мы помещаем Господа в центр. Of course, the Lord takes care for everyone. Ishavasyam idam sarvam. Конечно же, Господь заботится о каждом. Ишавасям идам сарвам. Takes care is nityanam chetanam eko bahunam yovidadati kaman. So he takes care for everyone naturally. Он заботится о каждом, естественно, как говорится в этом стихе. So, but Grihastha ashram means that you become conscious about God with your family together, and the whole. It's centered on devotional service, although you have your occupations and your duties. Грихастха ашрам означает, что вы всей семьей вы пытаетесь осознать Бога, ставить Его в центр, в то же время выполняя свои обязанности и работая. Okay. Хорошо? Good. Another one. Еще есть ли вопросы? I have a question, Guru Maharaj, like technical question about rice, and Krishna Smaranam has a question. Yeah. You are first. Was this rice which was brought by Sudama to Krishna the same chira, that means pushed rice, which was like used for this Chiradadhi Mahotsava, Raghunatha Das Goswami and Lord Nityananda? That is first part of a question. Yeah, it's a cheap rice means no. I was not personally there, so it's not exactly described what the rice is. It's only known as it was not the first class; it was lower class rice. Ну, я спросил, был ли это такой же рис, который Рагунатха Дас Госвами готовил для Господа Нитянанды. Гуру Махарадж говорит, я там лично не присутствовал, просто говорится, что он вот чип, дешевый или сломанный, то есть он не первого сорта. No. Chipped rice means chipped, chipped rice, flat rice. Broken. Flat rice. Yes. Yeah, flat rice. Or do you soak in yogurt, not? Yeah. That was my question. Yes. Yeah, like that. Да, то есть это слово означает, что он плющенный рис.
То есть это тот как раз вот плющенный рис, рисовые хлопья, которые вот в Майяпуре, в Бенгалии, в Индии продаются. Anyway, the chipped rice or the flat rice is not so cheap. It's not the cheapest rice, but anyway, they had they brought this flat rice or this chipped rice, and many times they also I don't know, like in Chaganapuri, you know. You can get also this rice what is offered to Jagannath, and then you can take it in a little bag with you and then eat a little of it, although it's very hard. Он может быть не такой дешевый, этот рис, но его используют. А в Джаганнатхапуре они его еще засушивают и продают в таких маленьких красных мешочках, которые можно взять с собой и их потихонечку есть, хотя он становится очень твердым. Anyway, so the symbolic behind is everyone in India can afford some kind of rice. Но это символично можно понимать, что в Индии любой человек, даже самый бедный, какой-то рис да найдет. So it's not especially if you only take a little bagful, this is not an expensive gift that you can bring to the Supreme Lord, to Krishna. И если ты нашел маленький мешочек этого риса, то это уж не самый как бы крутой подарок, который можно подарить Верховному Господу Кришне. But somehow that's the only what they had. Sorry, Guru Maharaj. Somehow or other, that's the only thing what this family had. Yes. Но у них это было единственное, что у них было у этой семьи. I see in Vrindavan some of the Vrindavan families, and they live a very simple. You know, the only thing what they have is they have some grains for chapati. Я видел во Вриндаване, как некоторые семьи живут, у них есть зерно, из которого они делают чапати. Because Vrindavan is opposite of Bengal. Bengal main meal is rice, and in Vrindavan main meal is chapati or roti. Поскольку Вриндаван в этом смысле противоположен Бенгалии. В Бенгалии главная пища это рис, а во Вриндаване главная пища это чапати или роти из пшеницы. So that's the main thing. Ingredient what the household has in the house is some some wheat for chapati. Это главный компонент, основной, который есть у семьи, пшеница для чапати. And some dal. Дал. Maybe a little vegetable, whatever is seasonal. И немного овощей по сезону. Not the most expensive one, mostly cabbage and I don't know, cheaper kind of vegetables. Не самые уж дорогие, может быть, капуста и что-то еще недорогое. Root vegetables, mula. Их называют мулан в Индии. And they have a cow, and whatever milk the cow gives, you know, they use, you know, for making paneer, ghee. У них есть коровы, из этого молока они делают ги, панир. So they live very simple. И так они живут очень просто. And even the poorest family can afford this and this kind of food. И даже очень бедная семья может вот такой едой себя обеспечить. Only if we want to buy some special food or how to say prepared food, then this is expensive. Но если нужно какую-то особую еду или покупать, то тогда это дорого. But in India, all the villages, they don't buy prepared food. They all cook everything themselves. Но в Индии во всех деревнях они покупную еду не покупают, они все готовят сами. Even if they are the poorest family. Даже если это самая бедная семья. Okay, good. Krishna Smaranam.
Yuva, your question is answered? Yes, Guru Maharaj, but I have like another part of rice question. Okay. When Lord Chaitanya glorified the rice, I also heard that polished rice also came with British. Before British, that was not polished rice. So what all rice what eat Lord Chaitanya and his associate, it was unpolished. Is it so? Oh, that's too much to ask me now. I also think the kind of rice that 500 years that was available was good quality of rice, but the polished rice means it's not the best quality of rice. Вопрос был, что полированный рис шлифованный, он появился только с британцами, а значит, Господь Читание и его спутники ели весь не шлифованный. Гуру Махарадж говорит, что да, я тоже так думал, что шлифованный рис не является самым лучшим видом риса. I guess I'm not a rice expert, but I guess there are different kinds of rice, qualities of rice. Я не специалист по рису, но могу догадываться, что существуют разные сорта риса. Even now in the market, we have different rice, basmati rice and jasmine rice and this rice and that rice. И даже сейчас на рынке доступны разные сорта риса, басмати, джасмин и другие. So basmati is considered the best, of the rice. Басмати считается самым лучшим рисом. So, and I guess in 500 years ago, basmati rice was available also. It was not the polished basmati, but the full grain basmati rice. Я думаю, что и тогда, 500 лет назад, басмати рис был доступен, но это был не полированный, шлифованный басмати, а это был цельный басмати рис. So I don't know the history of rice, but I guess there was always some good quality of rice and some lower quality of rice. Я не знаю историю риса, но я думаю, что был рис более высокого качества и более низкого качества. Then, of course, it also depends how it is prepared. И также это зависит от того, как его готовить. So if you're not a good cook and you don't have a nice devotion in cooking, then even with the best rice, you ruin everything. А если вы не очень хороший повар и у вас нет преданности, то даже если у вас будет самый лучший рис, вы все равно все испортите. But in general, in India, the rice was just boiled, and then, as we heard 500 years ago, and then there was ghee poured over it, maybe a little salt also. I don't know, but the salt even maybe is in the sabjis and in other things. Но в целом в Индии они рис варят в кипятке, кипятят, а потом добавляют ги, смазывают его ги, и может быть какая-то соль, может быть немного соли в сабджи. And especially if you're Bengali, if you have a whole plate full of rice in front of you, you're completely in bliss. You don't need anything else. В особенности, если вы бенгальцы, если у вас огромная гора риса на тарелке, то у вас уже полное блаженство, и вам больше ничего не нужно. The Pritchabas is completely in bliss if he has a whole pile of chapatis and rotis on his plate. А бриджабаси, они полностью счастливы, если у них стопка чапати или роти на тарелке. Yeah. Okay, good. Yes, thank you very much, Guru Maharaj. We have question from Krishna Smarana Maharaj. Okay. Харе Кришна. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо за такую очищающую Кришна-катху. У меня тоже немножко два вопроса. Вот такое, что насчет Судама Випры. В фильме показывают, что он жил в государстве Пандурака, который считал себя Вишну. И из-за этого он был таким бедным, и его стесняли, и все его отстранились. А в книге «Источник», так как я понимаю, там не написана такая информация. Как Махарадж знает об этом? Thank you for very purifying Krishna Katha, Guru Maharaj. I saw in movie about Brahman Sudama that he lived
in a kingdom of King Paundraka, who imitate Krishna, and that's why he was so poor. But I didn't read this in Krishna book. Can you comment this? Oh, these I don't know. Geographically, don't ask me. Этого я не знаю. Географические вопросы меня не спрашивайте. I don't even know where the Paundraka was living. He mentioned that was, как вы сказали, какой штат? Мумбай? Не штат, а государство Пандурака, который считал себя Вишну. Panduram. Ну, yes, King Paundraka from Krishna book. I ask him. Надо Huh? его спросить. What? Yes. Yes, I just translate. I don't understand you. What do you say? The kingdom of King Paundraka mentioned in Krishna book. Yeah. What's the name of the city? А название города? Я не знаю. Просто в фильме так показывают, что он жил в государстве Пандурака, поэтому его стесняли, он был очень бедный. Not so much important. That's detail. Это не так важно, это детали. Our great acharyas all say Bhagavatam has a lot of details. We should not entangle and go lost in the details. We should go to the essence. Все наши ачарьи говорят, что в Бхагаватам очень много деталей, но мы не должны распыляться и запутываться в этих деталях, мы должны идти к сути. Otherwise, you go completely lost in the detail and miss the essence. А иначе ты полностью запутаешься в деталях и потеряешь суть. So we should not tax too much the brains about so much about the historical facts and the places and all this. Поэтому не нужно слишком уж загружать свой ум историческими вот этими фактами, деталями и тому подобными вещами. It's only included in Bhagavatam because it's a link or a relation to the essence. Это включено в Бхагаватам просто потому, что это является связующим звеном с сутью. So therefore, devotees should be essence hunters, Поэтому not detail hunters. Преданные должны быть охотниками за сутью, а не охотниками за деталями. Okay? Хорошо? Харе Кришна. Читание Аня? Харе Кришна. Примите мои поклоны, Гуру Махарадж. Я сейчас в Джаганатхапури приехал несколько дней назад. И когда вы рассказывали о белом рисе, я как раз раздавал махапрасадный рис. Few days ago I came to Puri. I'm in Puri now. So when you spoke about rice, I was served Jagannath Prasad at that time. I was serving. Okay, very nice. Очень хорошо. Очень ароматный белый рис. Просто вы рассказывали, Махарадж. Я вот его как раз раздавал. Такое чудо маленькое Джаганнат. So nicely smelled white rice and I served it. That's miracle. You are very fortunate. Ты очень удачливый. Спасибо. Благословите, пожалуйста, чтобы эта поездка прошла успешно. Мы из группы Кешева Махараджа вот, помогаем как бы здесь в организации. А потом поедем в Вриндаван. Имя Махараджа отвлекся. Кешева Махарадж. Бхакти Бхагатамрита Кешева Махарадж. Please bless our trip. We are in a group of Keshava Maharaj. We assist him in organization. Okay. И в марте ждем Гуру Махараджа во Вриндаване. Мы туда едем. And in March we are waiting for you, Guru Maharaj, in Vrindavan. We are coming to Vrindavan in March. Yeah, then you have to see me apricota. Ну да, вы можете меня там увидеть в прокате. But my how say expansion, you know, Vanamali is in Vrindavan now. Но моя экспансия в Анамали сейчас во Вриндаване.
Yeah, Мы вчера встретились с Гангадатой. He's in Vrindavan now. Not until March. Но не до But марта, not in говорит Ивановна. March she will not be there. Но в марте ее не будет. Жалко. А мы вчера с Гангадатой Прабhu встретились, с его женой, он тоже здесь, в Джаганнатхапуре. Yesterday in Puri we met Gangadatta and his wife. Oh, okay, great. Здорово. Харе Кришна. Примите мои поклоны, дорогие преданные. Буду вкушать вместе с вами просад Джаганнат. Please accept my obeisances, dear devotees. I will accept prasadam. Hare Харе Krishna. Кришна. Hare Джай Джаганнат. Krishna. Yeah, that's all then, huh? Это все? Да. I think Govardhan Prabhu. Yes, Govardhan Prabhu has a question. Okay, Govardhan. yes. Thank you very much, dear Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Thank you very much for your class today. So I have a question regarding in connection with this morning lecture from Srila Prabhupada you sent on chat, you know, Yeah. from this Bhagavad Gita, verse 16, 11, 12. At the end, Srila Prabhupada, he said, there, at the end of this lecture, he said, therefore, we should live always in assembly and chant Hare Krishna and save ourselves from the danger of material fall down. So, to live always in assembly, well, I think he is thinking on the assembly of devotees, but at the present moment, most of us are living separately, at least as a grihasta. Some of us are also, and some of us are also outside of any ashram. So what to do to save ourselves from the danger of material fall down? Thank you very much. Вопрос по лекции Шрилы Прабхупады, где он, комментируя стих 16, 11, 12, говорит, что мы должны жить в обществе, воспевать Харе Кришна и так защитить себя от падения. Вопрос, что жить в обществе, это означает в обществе преданных, но многие сейчас живут как грехастхи, кто-то вне ашрама живет. То есть, как нам жить, в каком обществе, чтобы защитить себя от падения? Yeah, this lecture was given in Hawaii, in Honolulu. Эта лекция была прочитана на Гавайях в Гонолулу. So in that time, it was in 1975. Это было в 1975 году. Practically everyone was living in ashram. Практически все тогда жили в ашраме. Everyone was living in association with devotees. They had a temple. There were brahmacharis, so-called brahmacharini. Все жили в храмах, в ашрамах, были преданными, так, брамачари и так называемые брамачарини. So and everyone was into seva and participating in everything. All the program was together, you know, from Mangal Artik until evening. So there was Mangal Artik, there were Guru Puja, there were Japa chanting together. Все севу и садану совершали все вместе, начиная с Мангаларати до самого вечера. Мангаларати, Джапа, Гуру Пуджа, все делали вместе. So that's how Prabhupada introduced the program in the temple. Это то, как Шрила Прабхупада вводил, представлял программу храма. And especially in that time, it already started, you know, especially in Hawaii, that many devotees were living separate of temple. А в те времена стало начинаться так, и это начиналось там на Гавайи, что преданные стали жить вне храма. And were not associating with the devotees so much. И не так уж много общаться с преданными. So only came for, I would say, Sunday feast, for Ratha Yatra, or for Janmashtami, for big festivals. Приходили только по каким-то событиям, Джанмаштами, Радхаятра или Воскресный пир.
So therefore, Srila Prabhupada wanted to encourage and push this program, that the devotees are more participating in this program in the temple. И поэтому Шрила Прабхупада хотел подчеркнуть эту программу, чтобы преданные они принимали участие в храмовой программе. Because if this will be neglected, then everyone ultimately will leave the temple will be empty, deities will not be worshipped anymore, and we have to employ somebody to for deity worship and for taking care for the temple and give payment for it. Поскольку если этим пренебрегать, то постепенно это будет уменьшаться, сойдет на нет, и нам придется нанимать пуджари и тех, кто будет поддерживать храм. And Srila Prabhupada wanted, because it was a pioneer time, that devotional service always goes on. А Шрила Прабхупада хотел, и в особенности потому, что это было время первопроходцев, он хотел, чтобы преданное служение продолжалось. With the temple life together. Вместе с жизнью храма. Because the temple life means mainly brahmacharis. Храмовая жизнь в основном означает брамачари. But even the grihastas, they also participated in temple program, and they supported the temple, and they made seva in the temple. Но даже грихастхи также принимают участие в храмовой программе, поддерживают и приходят туда и служат там. So Prabhupada made a lot of emphasis on ashram, that means brahmachari ashram, grihastha ashram. И Шрила Прабхупада много подчеркивает это, поддерживает ашрамы брамачари ашрам и грихастха ашрам. Because brahmachari is like the red blood corpses, and the grihasthas the white blood corpses. Поскольку брамачари подобны красным кровяным тельцам, а грихастхи белым. So if they are in proper balance, that makes the Krishna conscious body very, very strong. The society of Krishna consciousness makes it very strong and stable, healthy. Если они находятся в правильном балансе, то тогда тело, сознание Кришны становится очень здоровым и сбалансированным. Because if this comes in disbalance, more white or more red, then the body gets diseased. А если происходит дисбаланс, становится слишком много белых или слишком много красных телец, то тогда тело заболевает. So therefore, Prabhupada, he was cautious that in the future maybe if we are too negligent with the program and with the process of sadhu sangha, that we neglect this process and then everything will fall apart. Поэтому Шрила Прабхупада был озабочен, что в будущем, если мы будем пренебрегать этой программой и пренебрегать садхусангой, то все может развалиться. And especially we individually will fall apart. И в особенности индивидуально мы развалимся. Because devotee means to chant Hare Krishna, but also to associate with devotees. Поскольку преданное означает, да, это означает воспевание Хари Кришны, но также это мы делаем, мы общаемся с преданными. So nowadays, maybe in some places it is difficult to every day associate with devotees. Может быть, в некоторых местах это сложно в наши дни каждый день общаться с преданными. But we should not neglect it. We should still, whenever we have opportunity to associate with devotees in the temple or invite the devotees to your home or you visit in their home. Но мы не должны этим пренебрегать. Всякий раз, когда появляется возможность, нужно общаться с преданными в храме или приглашать их к себе домой, или ходить к ним в дом. Because after temple life, we have to say Varnasha, Bhakti Namhata or Bhakti Sangha is very important. Поскольку, следуя за храмом, программы Намахаты и Бхакти Санги, они очень важны. Because temples maybe we don't have everywhere, but we have devotees and we can have a little Sangha even with a few devotees.
Может быть, храмы есть не везде, но везде есть преданные, и везде есть небольшие санги, может быть, там немного преданных. So that's very important. И это очень важно. Not to be police of other devotees or try to be monitoring them. Не быть полицейским среди преданных и все время за ними следить и отслеживать. That should not be our purpose. Не ради этого мы делаем. But to have a joy to associate with each other, to hear and chant Ramanticha, Tushyanticha. Но радость от встречи и общения Тушьянтича, Романтича. Machita mat kata pranat podaintas parasparam kataintas chamam nitya Tushyanticha Ramanticha. So actually Shastra, Krishna himself and all the previous acharyas, they recommend this process of sadhu sangha, hearing, chanting about Krishna. Шастры и ачарьи, и сам Господь Кришна, они рекомендуют этот процесс садхусанги слушать, воспевать о Кришне. Especially if you want to make progress from Kanishta Adhikari to Madhyama and more. В особенности, если вы хотите сделать прогресс от Каништы Адхикари к Мадхьяма и далее. We have to learn how and appreciate the devotees who are similar like you, or how we say, more advanced than you. Нужно научиться тому, как по достоинству оценить преданных, которые подобны вам, и тех, которые выше вас. And learn how to associate with them, and also with new devotees, how to inspire them and guide them. Научиться, как общаться с ними, и также как общаться с молодыми преданными, как их вдохновлять и направлять. This you can also study in Nectar of Instruction by Srila Rupa Goswami. Этому можно научиться из книги «Нектар наставлений» Шрилы Рупы Госвами. So this verse 2, 3, and 4. Стихи 2, 3 и 4. So there is all described, how to associate. Там описывается то, как надо общаться. Because we are how to say, people means we are accustomed to live with others. Поскольку мы люди, и это означает, что это нам свойственно, это нам привычно жить в обществе других людей. We don't live with others, especially not with devotees. Then you choose association with non-devotees. Если вы не живете с преданными, то тогда вы выбираете общение непреданных. And if you associate with non-devotees and you are contemplating how they live, then will be degradation. А если вы общаетесь с непреданными и созерцаете то, как они живут, то тогда начинается деградация. So Srila Prabhupada didn't like bachelor daddy's life. Шрила Прабхупада не любил холостяцкую жизнь, образ жизни. Either you're brahmachari or you're grihasta. Надо быть либо брамачарием, либо грихастхой. And then live with your family. And but as we heard in purport of Srila Prabhupada, Kali Yuga, even in devotee's life, it's not many times not working. И жить семьей. Но как мы слышали от Шрилы Прабхупады, что в Кали-югу даже у преданных не всегда все работает. But then still we should not be a bachelor. We should still be eager to associate with devotees. Но все равно мы не должны быть и оставаться холостяком, а мы должны стремиться к обществу преданных. And do service with them together. И делать служение вместе с ними. If not every day, at least frequently, regularly, every week. Если не каждый день, то хотя бы регулярно, раз в неделю. Because if you neglect this, then and we isolate ourselves, then it's very dangerous. The Maya has easy job. Но если вы этим пренебрегаете, если вы уединяетесь и отгораживаетесь от всех, то тогда это очень опасно. Вы для Майи очень легкая работа. And the other thing is also, if you read Srila Prabhupada's books, it's also association.
Но также, если вы читаете книги Шрилы Прабхупады, это также общение. Listening to the lectures of Srila Prabhupada, lectures of other Vaishnavas, that's also association. Слушание лекций Шрилы Прабхупады и лекций других вайшнавов – это также общение. As I always say, somehow or other, we should learn how to fix our mind on Krishna. Поэтому мы говорим так или иначе, мы должны сосредоточить наш ум на Кришне. Okay? Хорошо? Hare Krishna. Yeah, thank you. Thank you very much. Good, then we stop here. Тогда мы здесь остановимся. Hare Krishna, thank you very much, and see you next time. Увидимся в следующий раз. Спасибо большое всем. Hare Thank you very much, Guru Maharaj. Bol. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj, very much. Thank you, Maharaj. Hare Харе Кришна. Конечно, Гуру Махарадж. Спасибо большое за Thank you, лекцию. Guru Maharaj. Krishna. Джай Джаганатха.